Sin se pe na cháir sin, agus fáilte bhór chríaladh uadile go SpeakGaelic. Ha mi gnìomhachais go bhfuil sibh an an trim, agus déisial san prógram trang ód se sin a héad thoiseachárn. Mar a chanasat, duine trang. Ask a busy person, which is to say, if you want something done, ask a busy person. Duine trang. Agus sé ní dhíine hawn. Ha mi hín a bhí go mataríchpel. Busy. Go mataríchpel. A gopur agus a cur gnáichin dói gain. Agus smac go bhil. A hiúns go gnáthachas. Business. Gnáthachas. Cusper a frógram. Agus ha sinne go bhí uafas a chéin dríchpel. Hadis na léhir. We'll learn what you could term the language of business. Can you make geary uavachas an muchgoprachas bar stiùidio? Calum MacIlleathain finds himself in a very different place of work. And terminology to be aware of when you're job hunting. Leef mi an tuairisce agus han opad a coiad aonte nach. Nishe han taumaun cynnychig di neachún sig Eilidh Cameron hín, agus ha mi léttálachte fáilte a chur Eilidh Cameron Sykes. Ach, mis táisiigh an córig Eilidh ha bicin fistichi iacham mit de dhéin. Sauna Ballachulish a hau fo hús an am chabar. Sound, good job. How would we gopper gnóthachas a Gàidhlig? Agus could you say bain a bheither and roch Siorrachd a bhí streep. Good job. Dus je hebt verder geen gewil, China pikken jodig hele nish. Ach, ninscha, je hoe korst Gaelic júnsach ag an toiseach? Well, va Gaelic ag ma henner is ma henner vid, agus va root-bit Gaelic ag ma vahir, so va ishe gúis nach ag na Gaelic a bheithge ad sa va mi og agus. So va mi tócail te Michael Gaelic get nach romi fílinte agus in sin va mi son mo chud Gaelic a harstad ars. And je Gaelic aprach, no Gaelic mo chapper a hacket? Well, hanneal Gaelic aprach acum vo hús, ach va acum an Gaelic abrach agus, mar sin me vis mi jaantach ag fachgal abrach agus, me vis e clachtje nach eile chos an asinte bí mi fiach ein rivi gaus nach eich. Agus cymmer a jún si hú in Canan? Rein mi es an ardsgol an toseach agus an sin chaimi gus al mór agus rein mi curs a comeis. Is an sin gaf mi fáis agus an sin chaimi ar as gus al mór agus rein mi curs conaltreich. Geríadh. Cáit bíú clech Gaelic in dú? Well, ha Gaelic ag mo chadit flat agus so bhí sin bhríon Gaelic san tairi chéile agus ha mi go má fórstanach rí sin. Agus na a bhá a gúnsach ag na Gaelic an de iachu rút sa bí sáirich se tuva mui na chlasichan. Fa mi gobar leis mór fa tachgin agus goideach cha mi go albanóig san tachgin agus fa mi bhríon rí tóir dúine ag an ro Gaelic Geide bhór abrach agus chuirsid rúm bhasach agus thug siad bua ar a Gaelic acum goideach go mór. Níse, ma vis minute húr agad, dífas tú díanamh? Well, bí mi a sréip go má bhíchinte ag an inid sréip agus dál ar na beantainin goideach a mi go má fórstanach a bhí firach go má fás crí gleam nibis. Dé an fachgal Gaelic John Nappers Gaelic i Siorrachd? Is bhíor talm le habar tír na beans na glans na gascach dúach aberst abrach agus ag má fír. Agus go má fricadach. Well, míle taingiút Eilidh a uafsach snog a bhí brín rút. Agus bhí Eilidh ar ascáilhrúm a capadích me chusper a frógram gnáthachas an an gabhéis. Ach an dráasta, Jamie barach Gaelic júnsach ug. Every workplace has its very own kaint na hoprach, the language of work. And you'll be familiar with our first word because I've just used a form of it. Opith, work. Opith. But in Gaelic, it appears in so many combinations that it deserves a special mention. If you're working, a gopith, you will likely be doing that in an áte oprach, a workplace.
áte oprach, where you work alongside colleagues, or luchgoprach, staff, workers, or workforce. Luchgoprach. You may even have responsibility for them. Ualach son luchgoprach. Responsibility for staff. Ualach son luchgoprach. But regardless of your position, you'll probably be working for a gnìomhachais, a business. Gnìomhachais. Or, and here's an easy one, company. 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 Which is perhaps part of a larger gnìomhachais. Industry. Gnìomhachais. Now, you may have noticed that gnìomhachais and gnòthachas look and perhaps sound similar, but they do have very different meanings. So that's one worth noting. Perhaps in your company there might be a bord stiùidio, a board of directors, bord stiùidio, who head up or run the company. And if they do, they are os ciún na company, literally above the company. Os ciún na company. And if there is, let's hope they provide you with a decent tuairistal, salary or earnings. Tuairistal. Nishe, rachah chun na Eilidh Lannraig agus dheibh sibh toirt éisiomplainn de bhríorachas agus apairstain a ha chéilte rí súlt na hóprach an sin. Dheibh sibh cuideach tuilleadh gnìomhachais na hóprach an podcast an SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Ach an drásta nach éist sin go dlú rí sin ná chóirúch, agus fíoch an nanneach sibh cuid na fachcail a chonig sin an a siad. How go first noch go bhfuil an opera hagad toirt go áteach an mar seo? Ma fáinne meach. Cha tuine a bhí gopur in an office cúntas a bhana maithir agus fesin an dúil gan cóirteach an opar sin niún sa cúteach. Hai daribh daicín na tú an office a thula lá. Chai mí gan althaid gus cúntasach go dhéanú ach chur an cuasa frickarstarm. Gaach mís chai mé hiúil sa gopur gan a réin eilirpa. En do chuirú isteach ar an oprich an hall. Chuad mí immer gopur fa mí. I chicas gobéirwa sa rang sa stiùidio chuast an cosach gus sa Spáin agus fríolúig in a bar a sa Gréic. Bhíon ar an tuidir hoprich an ain na bíon gníirí. Cur sanna hílú gachi. Hennig i cíanollas arm. Chat a hílú go cúntasach. Chai mí gan na scáil i abhain agus samí ar a bhí a gopur at mí cheann hain van oorsan. En bevien let op ar an company. Nio bhí osciún company. En áte bhí a gopur ar do cheann hain. Chai mí a géirí uolbach ar san moch goprach is bar stiùidio. Beirlim a bhí mui an áte bhí a stúi. Jamie in toiristal. Maar er wil sin rá bhí bóga. Ha dúla nach bhain gáam ach ha áte fúdi chacam ha stiùidio bic chacam agus ha mí tranga leor. Ha me sé beachcach a géir cúristeach ar san operúr. Jane seo se oprach a hau sidig. Chnig mí sanas ar san officer leisach i ciú, choirí fééis Gaelic a bhela. Cá sé sin niucht. Go ag a fes. Leef mi an toiriscail agus han opar a coiad eintje noch. Heid a siadach neach ha eolach ar ceol agus árain, Johnach opar le oicrí agus cumasach ar tacharta san a chur ar dói. Féin bit a cud isteach ar a son. Bud cúntas bé a úracad. Na dí jebu fis mó acabal féin tú úlcha i dhéanú. Cúte chi mi iú. Oi, gafir do hochger. Chanjal mi cínteach, se opar farstúne a híntje. Jimmy éin, páirstúne in a dríoch gfeite agus páirstúne it a cheann hain. Níu sin, chuichi tú ilstramit na gá agus níu ticas. Bhfuil léim ar thoiseach orm. Chat a raim mi tacar chast. Cad is a hau a féu? Ciomhachais gaibh, and the lens of an cóirúch at a Rona is Luke. Not everyone is suited to office life, and Luke didn't follow his father's profession as a cúntasach, an accountant, cúntasach, leaving university early, travelling and working his way across Europe. Rona
asked him, and the chudú isteach son oplichen? Did you put in for, or did you apply for, jobs? And the chudú isteach son oplichen. Luke told her that he had lots of jobs, and that bhíonn an tuilleadh ein. I would have got more. Bhíonn an tuilleadh ein. And he continued to explain. Nam bhíonn gnìomhachais, if I'd wanted them. Nam bhíonn gnìomhachais. Rona wondered what he'd like to do now, asking, an bhíonn lecht opad ann an company. Would you like to work in or for a company? An bhíonn lecht opad ann an company. Instead of what he was currently doing, which was gopad the cheann hain, working for yourself. Gopad the cheann hain. But Luke liked the mix of work and the outdoor life and didn't want to have ualwach son luch goprach, responsibility for staff. Ualwach son luch goprach, or to be answerable to a borscht stiùidio, a board of directors. A borscht stiùidio. Although he did admit that his tuairistal, his salary, tuairistal, or lack of it, could be challenging from time to time, saying it was dúlanach for aum go aum, challenging from time to time. Dúlanach for aum go aum. Nach tarsin súl bicin in chóda goríist, agus cainnichah go bhfuil na cóiríonn le tar scríbhíonn dachananach nan cos an láirichacin. Chai mi gan alhaig gus cúntasach go dhéanú ach char an cuarsar frickerstorm. Gaak mis chai me hiús a gopur gan ar ein elfpe. En do chuirú isteach an oprichin hall. Chuad mi gopur fa mi chicas gebirwas a ranks, a stiùidio chúst an cosach gus a Spáin agus friúig in a bar as a Gaelic. Bhíonn an tuiilleadh oplich an ein na bíon gnìomhachais. Cur sanna hílú gachi. Hennig I cíanol was arm. Nach cud sin ar cúl rúis an náte oprach agus amaha son grisiach, agus Calum MacIlleathain a gnìomhachais gasgalacin a mui a nátegin an an Dunlop. And I'm sure that Calum, as always, will be working hard. A gopad go cruai. Siorrachd, ní sin, fiscar háast. Fin mi fall off. Sin sibh, fa mi ddíadach a cud críoch bic an gnòthachas. A wee bit of business, bic an gnòthachas. Si dunne trein go hanam. A ddífar gáin opar agus gnòthachas a dhéanamh. A mise I gopar me cheann hain. I'm self-employed, me cheann hain. Literally, working on my own head. Does a self-employed therapist do opar do cheann hain in cheann hain? Caú, is still me bhí gopar me cheann hain. Agus nach éil gnòthachas san bí gopar na sear nuair a duine an dói. When people are happy, an dói. And you? Ha mi an Lanarkshire nuach. I mean New Lanark, Lanarkshire nuach. Baile a chai a hukal an cuairstead gnìomhachais na bruidhinn cochtain. The cotton mill industry. Gnìomhachais na bruidhinn cochtain. Is Siorrachd Lannraig Davidale an in 1785, Siorrachd Ciachiach ochgad sa coig, hug na Hessen Avin Chluai, Cuach gan na bruidhinn. The Falls of Clyde powered the mills, Cuach gan na bruidhinn. Vadale urstoch son in Alm, who kuch corum fulum vuaie, who aatje furich, bier, agus corum gal gan English, bana sapach. An een Siorrachd Ciachiach neuget 3, ba míle is ciatneach a féin cosnach ans na bruidhinn. Employed, a féin cosnach. Chavór och ciatú den clown. Baun nuair a rich déal a bhuilean gan a chumarach Robert Owen a hánig aharchuch mór an áte, va Owen san curas ga éker, bochgan agus truaige.
Owen wanted to eliminate crime, poverty and misery, éacar, bochcan agus truaille. Háisí chebu far an fertig duine stúhin cheannach ag prís her, where they could buy at lower prices. Stúhin cheannach ag prís her, leis a frohad I dul arás gan choirsnach. Besio earned in a kiet cheumannan an an immersed nin cochomain. This shop was a forerunner in establishing the cooperative movement, immersed nin cochomain. Jaarstich Owen en Ush ag an fertig duine operiëno aan se willen for Ush Shia gegaaiek. The minimum age for a mill employee was raised from 6 to 12. Gleich Maclean. Varach Europa steeg Owen Fulham Lanarkshire ga clown na boike na 10 bliene ag Ush. Owen established full-time education for children under 10 years old. Zavach. Chynnig mi di Patrick Macgui I vínig tuilleadh muvehe sa Baile. Sul córis a bheith coltoch as an sealmaichen. Wel, fi gytwyr Eilidh ach cha be mwlan dorchatin dark satanic mil mar a fai tulan blek o'r eithir. O'r se hach ma sir a fan cwtioch, se corsnoch a fan corsnoch mi anoch falin. Jane cwrsiachatin a fi ag yn loch gobrach nŵr nach roed y gobr. Faid gyrig yn bi at in sasan y marachanys yn yw ffyrdd fat behe. Byrngyd dat mi a yw chofat a fa falin. Fatter falla for behe mar a fans na llymich yn y balchan môre. Va ffyrlym gyma cwtramach yn sio, G sio se ffyrlym va gatafin ga clawn y fale. Sgrífich, léfich, cyntych mi ein iachtri as creiniolas agus ialin, ac cwydioch fator agus spórseach a gahari ciol agus dawnser. Yn wach gyda G se sgola chyrora? Eidrych gial yr ianna le cotton. Agus fa sio gyma ydrym as gyma cwrsol agus fa ffyr fawr son spórs agus egersig ffrocante. Eidrych caran colri toga. Toga, hynny. Toga fi, canan ar dwche. Sgwyl na dau yn oprach, work practices, dau yn oprach a chais diolch yn sio hen fiegan tŵl. Around the world, fiegan tŵl. Chai innefe UNESCO mar larach ghoulchas na Crinne, a World Heritage Site, larach ghoulchas na Crinne a bhuileach Lanarkshire nuach. Agus a scialach Raberstoin, agus a Ballachulish, ainmeil fiegan tŵl. You know that one by now. Sel yn bi mishe ainmeil fiegan tŵl sy'n Gaelic higus dy gynnu. Sŵl yn bi. Shismoin you has shin Calum. Naché. And thanks to Calum's sad opeth, excellent work. Sad opeth, we've added some very useful expressions to our store of words and phrases. Bican gnìomhachais is a wee bit of business. Bican gnìomhachais. Many Gaels lived and worked at New Lanark. Va imich Gaels a fudach agus a gopadawn, agus a fine cosnúch. They were employed there. A fine cosnúch. Calum also gave us a very useful phrase you'll often hear. Fiegan tŵil, which means around the world. Fiegan tŵil. Agus fúti sif Calum MacIlleathain na mian yn social ta acin, far yn bia trich a thorst hooking and tuilleadh gnìomhachais. Nach chéitih a thar súl na haid dhís, agus cuireadh fis hooking mu áitis an bí iad an bacórga tools. And remember that you'll find a subtitled version of this episode on BBC Alba's YouTube channel. Ha Eilidh arás call room in ishe, agus Eilidh chunig sin Calum sin an an Lanarkshire nuach, ha isgafel upper gemeinjinach ac at hain, cwdiach, an ein bican mian sin. Wel, ha mi a fosglwch bw, se bw spors y mwy hawn do fod yn eich, agus a se na gidi gan bi a hyd bw spors y mwy do fod yn eich awn yn Alba, fa awn fief. Ag aridif, agus cymryd rw yn groch y sioc y dolf? Fa mi fri yn rhi yrys ffrawnsa yn tosach, agus fa iad yn
úla go mabros nach chail min a project bhaid gam chuideach ag an tóiseach leis a bhí tóiseach ag an gnìomhachais. San uair sin rain sin crowdfunder agus bha mi gobar calorí neachhealainn nicht gewater a bheit a cruach ag fleeces agus an uair sin bha sin a réicht na fleeces ar a crowdfunder. Chai sin gan a vanca agus bha sin go fórsinach gan roiad san go bros na chail, bhaid go bros na chail min a Gaelic cuideach agus thuair sin in airgid gus tóiseach. Dé ha an leib a frósas a bhí a gealbhah útaí? sé próses fad bliana a hain an a bhí ga gnìomhachais go chuir rísna company in Eile a lot of cáte gus na de dhéanamh an uair sin féimi tú gobar go bheis caloríis na dúine gus a bhí dhéanamh cínseach go bhfuil thuileúd cearst. Go háirí an na seirsidir ruúta na hasíní dhéanamh fad a bhfuil sin fiocha in rí dhéanamh fit fíormhad ó bharaní. A bhfuil a Gaelic ítear na páist in a frósas? Ha go cúdramach ó scas go bhfuil sin stéite an an lochaber a bhí cumál a Gaelic ríise project agus nach bí a Gaelic tokenistic páist sinna project agus gumbí sin a fiochan rí chealtain go bhfuil Gaelic cúdramach an an gach seirsa de obair. Agus dé seirsa it a gealbachaí a ha géirí a dhéanamh leis a gnìomhachais úr seo? Chaneal company Eile spáir mé an an alba ítear company mór a ha ré le borinich agus go má bhícinnte ha údach ar dhéanamh sa chiad dul amach do firinich agus an uair sin bíad ga dhéanamh do bharinich díadach an an crú agus ha sinne go mór a gíri áthirach mór ar a gnìomhachais agus na gnìomhachais an gus bí borinichnas ag bhíon an rút. Míle taingút sna bhí ar éoch SpeakGaelic cóildarein. Ní sé mas cúm sinne orn leis an dúnsachuch, Jimmyéon bicin den cháirigh a bheit it ar róna agus look a choiad a bhíist. Ha me sé beachach a géir cuiristeachar san operúr? Jane seo se oprach a hau sídig. Chunnig ní sanas ar son officer leisach i ciú, colorí féis Gaelic go bhile? Cá sé sin nucht. Coic a fis. Léh mi an tuairisceil agus han opad a coiad aonte nach. Heid a siadach neacha eilidh ar ceol agus árain, Johnach opar le oicrí agus cumasach ar tacharta san na chur ar dói. Féim bit a chud isteach ar a son. Bfuil cúntas bé a úracad. Na dí dhébu fis mó acabal féim tú úlacha i dhéanú. Cúte chi mi dú. Oi, gafir do hochger. Chanel mi cínteach, se opar farstúne a hínte. Jimmy éin, páirstúne in a dríoch gfeite agus páirstúne it a cheann hain. It was Rona's turn to talk about work and her aspirations. We heard the expression "cuiristeach ar son," which means apply for or applying for. Cuiristeach ar son because she was considering applying for a job. Luke asked her, Jane Seorrsa oprach a how is she though? What kind of work are you looking for? Jane Seorrsa oprach a how is she though? Rona had seen an advert for a job, a sannas, and had read the tuilleadh, the description, tuilleadh. Now, some of these words look and sound very similar, and they can get easily mixed up. Tuairistal is a salary or earnings, tuairistal. But tuilleadh is a description, a job description, tuairistal. Va féis Gaelic a Baile, the city Gaelic festival, is siadach neach a hayolbach, looking for a person who is knowledgeable. They mean experienced in this context. Is siadach neach a hayolbach. And the first stage, of course, is to apply for a job with a tacrúch, an application. Tacrúch. Luke asked Rona if she had an up-to-date cúntas beithe, a CV. Cúntas beithe. And the next stage, if she was fortunate enough, would be to go for an accolibh interview. Accolibh.
with the hope of a successful outcome, a gnìomhachais, a paid position, gnìomhachais. Agus ha mi smúneacha go bhfuil sin uile an gnóthachas gan suirbhíoch a róna leis an tacrúch. We've looked at a ha and éith construction to express a passive state. Ha mi éithmon nádachuch. I'm embarrassed. There's also a passive construction that uses ha and thee with a verbal noun. Ha sin rianamh. That's to be done. The dhéanamh here is actually a dhéanamh. It's doing. We can't hear the possessive a, it's, but we can hear the lenition. In ha opeth the dhéanamh, there's work to do. We hear no lenition because opeth is feminine, and we're saying her doing, even though we don't hear the a for her. Ha opeth the dhéanamh. There's work to be done. Or ha opeth the fine. There's work to be got. And the plural, ha oprichen rím fine. There are jobs to be got. Rím here is ri and there, fine. They're getting. Ha oprichen rím fine. Hanna rutin shaw rím cúd gan frís. These things are to be put in the press. Ri and cúd. They're putting. Hanna rutin shaw rím cúd gan frís. Rein sin opad íangadach a cháirstean. Opad íangadach. Agus nam bíonsa os ciún na company, bhíon Johnach opad a having gaibh was an bí. Nach tar sin súl bican gniomhachais sin an san léir a galbh. The workplace is áte oprach. Áte oprach. Staff are luch oprach. Luch oprach. Or, if you're in charge of or employed by a business, that's a gnìomhachais. Gnìomhachais. And industry is gnìomhachais. Gnìomhachais. If your áte oprach has a board of directors, that's a bord stiùidio. Bord stiùidio. And these board members are often ultimately responsible and os ciún na company. Os ciún na company. Agus na gnìomhachais gan feisibh an tuilleadh gadasan cochéalte di gnìomhachais an Lanarkshire for a bhfuil an palchas fistrachaí me chlasichan agus me chórsichan. You can watch this episode again and catch up with all of our programmes on BBC iPlayer. If you require additional language support, subtitled versions are available on BBC Albapa's YouTube channel. And if you haven't already done so, please subscribe to our Speak Gaelic podcasts on BBC Sounds. Chuna maithurish maha, cuma verif a brin na Gaelic. Cheerin drasta!